It's almost 6 minutes past the hour of 10. Wherever you are, it's a warm welcome to Sunrise Teledal. I'm Tijan Jane, and as usual, with me I have my co-presenter, Awa Sane. Awa, how is the morning? Hi, thank you so much, Uncle T. A warm welcome to another edition of the Sunrise Teledal. And it's a pleasure always to share a platform with Uncle T because I learn a lot from him. Oh, okay. I think I should start bluffing. Yeah. Let me start bluffing. But anyway, wherever you may be, madingol ngal konton ronkal bismillah koteng na nyim programme min keta a Sunrise Teledal TV min talata ning arabu aramiso wotolen ka natale nin talantan sita nan jang butum bi fanan murunta nan jang koteng min be juber fanan kelale bi kaytol wala newspaper le minel nati anim fanan banko kan nyintembo la fele nga nyatilin salo la ko min yalon ko wolle be keri na bi programme ko no fanan bol nati lale anim fanan nyin kodu falingo ka fim for exchange rate abe tembo minto yalmo badi mun ko nin kodo tema sa badi mun ko man ken sanoto badi ken kilin de mi yalno kon kate to nyele wato wati wo kamala ngalunta ngo fanan mi yalon nako nyaato do man nin dong ba to fanan ji yalale nay kacha sutun soto bala bo nyoto inshallah sports atemela dron Uncle T, walam to nyati ko ya fa nyamen dorom bari yalon to kay nga badi bunkol mala jaran kolma sa ni badi bunkol ma yam fanam mala abuti image kon nak mbokk yi seetaan Teledal TV ñu ngi am bégte ak kontaante bu mag a mag dalal leen ci li nga xam ne nag moom mooy Sunrise Teledal Sunrise Teledal nag talaata ak alxames bu nekk dinañu ko indil bu fukki waxtu tegee ci suba si mu doon nag ab programme boo xam ne dañu ko maanaam fent rek jagleen leen ko mu doon loo xam ne nag dañu cee waxtaan xool li nga xam ne mooy xew-xew fii ci biir réew mi lu ko dooree li nga xam ne loolu la newspaper yi bind bi li nga xam ne moom la askan bi di dundee ci wàllum tàggat yaram ak gan bi nga xam ne tey dinañ ko fi dalal we going for a short break. When we return back, Sunrise kick off right away. Don't go away. Scan the QR code and register on My Official app and boom, you get 1 GB free instantly. Just scan, download, register and enjoy. Check your balance, browse bundles, send and receive money instantly, pay bills in seconds, anytime, anywhere. Welcome back. If you are tuning in, this is Teledal TV and this is Sunrise. Well, Awa, what do we have this morning? Well, today we have the Voice newspaper, Forea, and the Standard newspaper, respectively. All right, so, and then what are we going to start with? Today I'm starting with the Voice newspaper. Okay. So on the front page of the Voice newspaper, the lead story says, Gambia reforms commitment to human rights. So the story reads, it's actually by Kemo Kanye, one of the reporters of the Voice newspaper. Gambia has reaffirmed its commitment to the protection and promotion of human rights across Africa as the African Commission of Human and People's Rights conclude its 87th ordinary session in Banjul on Wednesday. The session brought together representatives of member states, commissioners, and civil society actors and legal experts under the theme Justice, Accountability, and Democratic Governance. Well, thank you. And now we will move to the Standard newspaper. And this morning we have President Barrow says APRC government faked projects to deceive voters. And CD reject Barrow's propaganda invitation to join him. And China announced zero tariff for Gambia and others. And now we look at what the story says. Continuing his project launching tour in rural communities, President Adama Barrow on Tuesday said the former ruling APRC government used to deceive Gambians during election period. He said, unlike that system, his administration's infrastructure drive
is delivering tangible results across the country. Speaking at Malikunda in Nyamina, the president said his style of politics differs from that of the former ruling party. Now, President Barrow says whenever elections are near, they will bring grinders and electricity poles to communities to create the impression that development projects were about to begin, only to abandon them after election. And now the veteran politician Sidia Jatta of PDOIS has reacted to President Adama Barrow. Can you please get me back the newspaper on the screen? So we can, yes, thank you very much. The veteran politician Sidia Jatta of PDOIS has reacted to President Adama Barrow's call for him to join him in national development, describing the president's comments as political propaganda aimed at impressing the electorate. Barrow found me doing what I am doing in this country. So is he the one to tell me what I should do? Quite interesting. And we now move to the Voice newspaper, still, which says lack of sign language access keeps deaf Gambian in poverty. Despite the Gambia's steady progress in education, healthcare, infrastructure, and digital connectivity, thousands of deaf citizens remain structurally excluded from national development, and due to persistent communication barriers, the Gambia Association of the Deaf and Hard of Hearing, GADO, was warned. So it's very important to, consider them because, because in most offices we can say, I don't think they have the opportunity. But another development is that I noticed that there are some, one private media and the public media, which is GRTS. I noticed that when there's news, they have someone with the sign language who can also explain to them what is actually happening, and that is really a laudable initiative, and I hope that other media outlets also will adopt it. All right, and let's see what Fourier has for us today. Yeah. You have the Fourier? Yeah, the Fourier newspaper. The lead story on the Fourier newspaper is that National Human Rights Council respond to audit queries on fuel allocation, withholding tax payment, private number plates before the FPAC. The management of the National Human Rights Commission on Tuesday, 19th May 2026, responded to the issue raised by auditors from the National Audit Office regarding the fuel allocations, withholding tax payment, and private number plates undertaken by the Commission. The NHRC gave their response to these and other issues during the presentation, consideration, scrutiny, and adoption of their 2021, 2022, and 2023 activity report and financial statements before members of the Finance and Public Accounts Committee. Well, thank you very much. Basically, this is some of the top stories on today, Thursday, the 21st of May, 2026. Quite interesting. And with the Sunday newspaper, I've seen, Tambidu, chief Arsenal supporter, congratulates Gambian fans on title win. It took Arsenal 22 years to win the Premier League. And of course, yes, congratulations to them. I'm sure when our sport pundits join us later in the show, he will buttress more on the Arsenal thing. And of course, Aston Villa also emerged yesterday as winners. These plus other stories, hopefully in just a moment, we will bring you more on that. And what do we go in for happenings in the Gambia? Before happenings in the Gambia? Yeah, I would like to share some at the international. Yeah, I would like to share some international stories, and we begin with a story that is trending on the internet all over our news. So the United States Department of Justice has indicted
94-year-old former Cuban President Raul Castro over the 1996 downing of two planes operated by the exile group Brothers of the Rescue, which killed 4 people, or U.S. citizens. Regarding that, he was charged with murder. All right. So it has been 30 years. That's a long time. And another international story I have is that Iran's parliament speaker Mohammed has accused the United States of seeking a new round of war, warning that tensions remain dangerously high despite ongoing ceasefire efforts following the recent Iran conflict. In another international news, the final one is that South Africa's state-owned power utility has warned it may cut electricity to Johannesburg over unpaid debt of more than 5.26 billion rand, with a further 1.58 round due in June. Well, from Pretoria, we will now come all the way to Banjul, where we don't have a problem of electricity, honestly. And then I think that is bravo to President Barrow. And then now we now move to our next segment on the show, which is happenings in the Gambia. And with the happenings, we know it's now countdown to Tabaski, and there's a whole lot of activities happening in town. And let's take a look. ñun ñoo gën a soona dangaa jënd kaay ma kaay la rek dangaa dem soo jëndee si gaal bi sax boobu moo tane waaye xam nga soo demee si gaal suñ jëndee si gaal ñu ñëw am si tuuti ñëw jaay la ko yow tam nga war see ut tuuti moo tax jën bi gën a seer léegi dangaa jaay léegi doo gis dara sax dangaa ut xaalis teg ko si bu njëkk ba danga lii ñu ngi ko jaayee 35 kees bi di jabi bu sew bi ñu ngi ko jaayee paan dañ daan nata ay 2000 ay 15 léegi mu ngi dem ba 6000 parce que ñi nappa dañoo dem julli ñoom ñoo fi dee nekk suñ fi nekkee nii daf dee yomba si ñun waaye xam nga suñ demee ñoom tam suñ nekkee fii ba at bi jeex dañ war a dem ñoom tam seen famille dem julli ji léegi suñ demee julli ji da ngaa gis ne ñi fee nekk dafa métti su jën bi ñëwee dafa seer parce que ñi ko bëgg a ñooy bari waaw xam nga client tam noonu la dee bëgg tey man bu ma toogee nii di jaay gars yi ñëw jaay ma su ma doon jaayee 100 man tam damaa yokk suma price ne jën amul xaaral ma def 125. léegi dañ dee jëni carton yi jëni usine su gars yi demee dañ dee nekk si jëni usine moom lañ dee jënd lii jëni carton la waas bii tilapia la ko gars yi dee wax ñun ñu ne waas waaye tilapia yii jëni carton la dañ ko dee jënd léegi yii su gars yi demee gars yi dañ ko dee kas def ko carton ñu ko jënd su ko defee moom lañ dee nekk di mane di naxante ba gars yi ñëw su ñëwee dangaa gis yëpp daf dee tane waaw daf dee métti torop de dégg daf dee métti su gars yi demee moom daf dee métti si ñun torop. Well, thank you very much, and then welcome back. You're still tuned in to Sunrise Teledal coming to you live. Awa gis nga li nga xam ne moom la jigéen ñi di joytu. waaye balaa loolu man xam nga lan laa njëkk a gis bu ma gisee jën yi. ceebu jën. ceebu jën laa gis. yow ragal naa sa kali dinañ la jàpp kal. waaye foog naa ne lii tamit lu am solo la. parce que tey boo xoolee jën doon na loo xamante ne fii ci biir réew mi. dafa seer benn façon seer boo xamante ne. dafa mujjee jéggi waar. parce que tey am na njaboot yu bari yoo xamante ne nag dañuy jànkonteel ay jafe-jafe pour mun a jën jën. te léeg-léeg tamit boo ko xoolee ñi nga xam ne ñooy baana yi tamit di nga gis ku ñëw rek koppaleen coow. foog ne ñoom ñooy yokka waaye paan boo daan jëndee 3005 léegi nga koy jëndee ay 6000
loolu nga bëgg a cee jaay bëgg a cee génn am loo yóbbul njaboot bi tamit léeg-léeg boobu dina mun a nekk benn jafe-jafe te tamit lu ñu gis mooy jamono tubaski su tubaski bi passé tamit lu ci bari lii nga xam ne nag moom mooy jën daf dee manqué sax mool yu bari ñoom ay sénégalais lañ te ñu ci bari tamit dañoo dem di julli ji si seeni njaboot di nga gis ne léeg-léeg mu dem ay ñaar week ba ñetti week ba ci benn weer sax boo xamante ne jën dafay jafe lool te loolu yi tamit xam naa ne donte ab réew la nag war nañ cee mun a jóg indi ci li nga xam ne nag moom mooy saafara waaye ba tey ci xew-xew yi du ñàkk rek dina am loo xamante ne dinañ ñu ko indilaat ñu déglu xar yi dafa seer ñun suñ bopp ñun ñi koy jaay nii ñun xam nañ ne xar dafa seer ndax seeraay bi li ko waral mooy yow tey benn 5000 CFA soo ko bëggee fii ci Gambia nga yore sa dalasi il faut nga def lu mat daanaka 700 nga soog a am benn 5000 francs waaye ko 700 ne léegi multiplier ko nga war ko jëndee xar bi fanweeri junni nga dem ba Sénégal jëndee ko fanweeri junni léegi multiplier loolu mu war la taxaw lan 20000 yu teg nga def fere ñëw saako ngooñ 1001 wala nga jëndee ko 1000 dalasi fere maa yëpp dikk nga fay paas def lépp soo ko caajee client bi léegi ne ko indi tati muy la yow fii dëgg dafa seer te fekk na rek caaje lim la caaj noonu c'est raisonnable na parce que boo jëndee 20 nangam taw sax su la client ne ñaata il faut nga ne ko indi tati bu la lu mu la fay na fu ngeen mënta jubóoyee waaye xam nga ne mënu koo jaay mukk ay 15000 del kaso bole bara konoto ka nisol kanate ka beewol kanate ka do buruburu ka do busu ka wole ke ka jani ka buruburu ka kufa isania ka tente molla mol kala fi wala bake parce que wo subo men janita isatere wo akuma ta bakele pour ka dam do ni subo ni komi nyinte ni ya kanate ya jani ibaje la ko ala puissance men ala sembo ka talale pour ni adam ite sa fo ile sotola ni isatere ya janile parce que sembo men bala atambita hadama din la sembo la wole atina tibabul ka sang ka kanate ka blafir jotu jan kabrin jawara la wato folo kun kele ni sikele bon jam sa fo nyim dalilo mundete e ka fo subo ka fa sa en ka adam sa en isatere wo abuka jata kende adi amari la baki mu ngi doon jaay kar 6000 ay 7000 8000 waaye kar boobu noonu bu jar 6000 7000 léegi dañ koy jaay ay 20000 plus loolu moo tax problème bi te soo gisee mu seer CFA bi rek mooy seer xam ñun waa Sénégal la ñun ñu ngi jaay wecce ko yóbbu CFA bi Sénégal waaye jamono boobu soo defee 6000 dalasi dangay am 12000 wala am loolu waaye léegi CFA bi dafa seer waaye jamono bi xar 15000 dafa jafe because da nga am xar waaye du nekk comme xar bu nga xam ne soo mu nee rey xar bu mag ñu am xar buñ la war na bi 15000 la da nga naan kii xar bu maa jaay daal dafa seer fekk demul noonu xar yu jar 15 ñoo ndaw still right now loolu moom xar buy jar 15 dafa tuuti waaw soo buggee xar bu nga xam ne dafa correct da nga àgg ay 20 25 jëm 30 jëm 35 yooyu da nga mun a am xar bu correct waaw. am na booy taxaw ci mbedd bi di wax naan nañ dem ci pël yi ñoo gën a yombale ñi si biir ay médulman lañ fekk dañuy yàq suñu der ndax ñun ñooy jël suñu xaalis nekk ay doomu gambien comme ñun ñoom ñu doon ay doomu gambien toog si biti amuñ xar bëgg a liggéey nangu ñoo dugg ci biir liggéey ak ñun ndax taxaw ci biir dañuy yàqal ci buntu bi dañuy yàqal client bu ñëw ñu ne ko nañ dem ci pël yi ñoo gën a yombale te pël bi dem lépp xaram indi ñun ñu jël suñu xaalis dem jënd luñ xam lu ñu yombee ndax kii jënd mooy gën a yomb kiy lépp te mostly boo déggee fii nañ dem ci pël yi dañ lépp indi jóor waaye booy pël yi xamuñ dalasi CFA lañ xam suñu wàccee seen xar yi booy la ñuy ràng seen xar yi wax leen ne man bii nangam laa ci bëgg bii nangam laa ci bëgg ñu iri la yow na la nañ dem pël yi gën a yombale fekk waxuñu dëgg xar boo war a jënd fii ne 25000 ñoom buñ la yóbboo dañ la koy jëndaloo 29000 wala tati am ci seen 5000 def ci seen poche génn naan xëy client bi 5000 laa ko dóor parce que bu dee ñeent lañ ñu taxaw wax ak yow moom xar maa ngi taxaw ne am na ku gàtt génnee xar mi ngëp ko won la ne maa kii ñoo ànd
ngeen waxaale ba jubóo yow nga laa ko compte xaalis jox ki nga àndat nga defe ne da lay dimbali mu wiiri ñaari koñ dem nga ñëw ci borom xar mu ne la gisuma sa xaalis di yow man joxuma xaalis ma jox la xar xam nga am nga problème ci boor boobu loola nag nguur a ci mën a taxaw ba ñi nga xam ne ñi ngee ci biti te amuñ xar buñ dugg ci biir borom xar yi nañ taxaw. kon nag jërëjëf mbokk yi ñun ñoo ko déggandoor Awa. gis nga nag li nga xam ne moom moo xew ci daral bi ndax jamono jii nii tamit xar moom dafa xar moom dafa jéggi xar moom am na ci biir Gambia amuñ benn xar manqué xar moom mu ngi ci biir Gambia waaye ñu ci bari tamit ñu ngi jooytu njëg bi waaye dégg nga li waa ji tamit wax fii nii moom mooy ñi nga xam ne ñooy middlemen yi ak boo yi nga xam ne ñoom ñoo dee taxaw léeg-léeg ñoo dee indi jafe-jafe waaye yow mi am sa xaalis boo duggee ci biir daral bi mun ngaa am xar bu baax ci njëg bu baax muy waa raba-raba yi rek waaw raba-raba yi rek yow yaa ngi def sa business nit mu ngi def business am te yow si yoon bi dafa mel ni si marché bi rek am na ñi nga xamante ne amuñ place si biir marché bi léegi si yoon bi la ñoo nekk loolu nekkoon na coow fii nii buñ doon def operation clear the road waaye lii tam the same thing la yow yaa ngi jaay kii nit ki mu ngi jaay te kooku léegi client yi bàyyi leen rek ñoom ñu seet fan la ñoo jëndi waaye nag bu leen teeru di leen wax ne déedéet ñii seen bos moo gën a cible ak ñu ak yooyu noonu waaye xam nga ku nekk sa loxo jotu si ginnaaw duñ la faale sax nit ñi seen loxo jotu seen ginnaaw léegi nag raam bi nu mel ni xari Tabaski bi seer na te lii nag every year daf day nekk di yokk rek every year daf day nekk di yokk kenn xamul naka la moo ci jaaxal rek mooy affaire bi ci CFA bi lañ koy wéer CFA bi dafa seer waaye man li may wax mooy Gambie ni nga xam ne ñoom ñoo am seeni xar di ko jaay ci biir réew mi fii ñooñu an lan lañ jotee ak CFA maybe it's an excuse because maybe ñeneen yi seen dëkk am nañ fa ay xar yi nga xamante ne dañ am spécial lifin xaw ma naka lañ ko wooye lii nii néeg bi nga xamante ne dañ yar xar yi bañ mag léegi seen dëkk bi lañ ko génnee rek asi ko fii nii kombo jaay ko naan Sénégal lañ ko asi ak yooyu noonu CFA bi dafa seer ak yooyu transportation bi and all that waaye ñoom tamit dañ war a xool su fekkee dañoo xam naa waaw baax na de su fekkee da nga def business after da ngaa bëgg a ne nga am dara foofu noonu like profit but then sooy def profit bul def ba mu ëppa over profit but dañoo jël excuse ne CFA bi dafa seer transportation bi dafa seer ak yooyu noonu waaye tamit yërmande tamit ci la bokk affaire bi nag foog ñu dawale li nga xam ne moom mooy yërmande parce que doole amut te lii doon na loo xamante ne nag ñu ne neen ñoo mun a jàppale wante parce que daf ma fàttaloon ci benn show boo xamoon ne dalaloon naa ko ki nga xam ne moom mooy President of the Farmers Association on GRTS television moom it lu mu doon joytu rek mooy duñ dee patronise ñi nga xam ne ñoom ñooy Gambien yi am gàtta yi nii waaye tamit dañ dem ba gis ne tamit dëgg-dëgg Gambien yi nga xam ne ñoom ñooy jaay gàtta yi neexut ba neexut seen xar yeeg béy yeeg yooyu dafay seer benn façon ngi seer boo xamante ne même béy sax loo leen bëgg a patronise tamit xam nga léeg-léeg dafay am jafe-jafe so mbir bi moom dañuy jàppale wante rek ñu dawal yërmande te xam ne Tabaski benn fan la démba dama doon seetaan benn vidéo benn ndaw si doon wax mi ne ba si Tabaski di nga gis borom kër boo xamante ne dina nekk di añ mu ngee ñaxar fekk xar bi mu jël indi xar bi daf ko leb kon loolu moom ngay lekk ba pare amuloo xel bu daal ngay xalaat ne after Tabaski yaa ngi war a fay bo affaire bi jaru ko fi de jaru ko fi de waaye nag ñu ci bëri tamit jigéen ñi ñoom ñoo leen dee sonal boobu foog ñu wax ci nag parce que yow borom kër bi xosul na xamuloo nu mu amee xaalis amul nu mu amee ay mbiram nga toog rek indi xar mun nga naan ko xar bi ni ab mbote la loolu moom tamit dafa doy waar kon am naa parce que gan bu ñu am ci biir studio bi won nañu ne dëgg-dëgg am na yeneen soxla yu jàmpa yoo xamante ne nag war na koo dox mu doon ab farata so léegi dañuy dem ak benn break rek ñu dugal ko waxtaan ak moom bu boobaa ñu mun koo yeewi ñu mun a continuer li nga xam ne moom mooy Sunrise Television don't go away.
Aparaka bake butung hani sa mbadingol mini alon ko atol lebe noma kan Sunrise Teledal ko nga min falen nun kabrimbe duna programme kono ko nga luntango sotole min fadam bi nga jia na programme nyin kono molo mi yalla no ka farman sata man jari fang ka introduce o kamala honorable Mamadou Sabally nge bismillah Sunrise Teledal. Abaraka, thank you for having me. I love the name Sunrise. Sunrise. Yes. All right. Because ngalon ko hajol be siarene sa imbe dunal don kataba ke kachanyin kono. Afile ini banko nyaton ko inata tan banko muru ngola mi yalon ko alia akumfale. Ko man to nun kachake bar ngake nun angale kangol bar butum bi pour badingol be sa faham laftal nun dorong ya fonye president wala nyin to kono atata minel nyintili dantangol kono banko kam. Barakati Jan, thank you very much. Ko ngalo nyamen president o adal tale katama kata banko be wala ko banko wala maral kitabo ye yamaro mendi sango sanga nyanta kala se do ya nya sinya killing. President Baro ala hamo kama la sobe ya kama anala demokrasi kano kama ateka ke men siata sinya kilinti. Nyin tomen be nyindo kam nyindo nyimbe tomen kam tan labanta menkela wala keta electricity access project inauguration ti ye kurango janjandi banko tonkon nano beta o project ko pour kata wol inaugurata wala kenum nyindo akana silol le lafa Gambia be kono kilometer wuli killing kilometer kemel lulu wala kana doku atata o berela lela dati phase 1 lela nak URR base banko aning CRR makati banko berela keta walleto tumanna wulli nyamina aning nyani ay berola nyindulal betole phase 1 men sutiyata kilometer kemesela wala nyanta do kula project ko to ka fome connect Gambia atona ka en kontan ba ke katu Gambia dula dol bije wolning Gambian ko la ko jam fata nyola fente fosilanta ya akamunta ko kiyambe no nyamen ron janim president Barobita ke safe the Kiang West Roads project so this time nyani ma fangol len tumanna wulli and especially nyamina complain aussi atanu njeba ke ndol fangola pati mol ka complain nun ko silo man soro president nata berola je silo la me yalon ka bidina nyame bita fo nyamina dankun kunyol ma fangola abengo diata bake katu jaliba ku yate fango be jay julo kuto te president baroye fente fo kontano kamma ko nyamina ime hillanu ko silo so saing president ngo do ko la ka silo deda
pour molu ses moto borindino ka futadulal to men kamunta ko senedo kudulal l'hôpital to karandulal business dulal ka tu wodammale se makoyno tubabol ka fame rapid socio-economic development yiriwa me yalon ka se tariya wote kela no nin sila kendol man seto banko kan wala na president baro sila do ko danaka ate ake farlolete ninga tariko kono jube bawo komantunum president baro ya foloko ñinan sango kono don meet the people to abe lulu ñonkelale nga jalo ñinnom sabanjangoti ning tara mang mistake andum man dalika ñinjenu sankilingo kono president o ka banko mburu ministre fu signal lulu ba sabakela hamo ka lulu leke jamali aje ko politiko fanan dabi jele alon niko nyewo ko jiyobe balare yalo e nyewo to nyele man same yalon ko politiko le asindi abla sirango kan gobe muna kela no men nim politiko man killing adum menu fanambe o sirango nyini kan afonye killing men tata kulliyoto sangoto wara hana ziyareto hani kata marseoto abe mu politiko ti mansaya nyini nabe mu politician wolti la ku ayake ate langa niyobe woto ate woto molba jelal ko politiko len so kuma man jari pour ka jabi nga mellong wolen ko president baro ala nganiyo menti ala dam male alon just da opposition ron nganiyo menti bal president o tata do ko lata ngate lan do ko pour gambian kol menia sindi siran kan ke nafa ke la hajor jala ke nyaaji yo fita abe wolela adun dalilol sototale sede yaro ketale ko nyin amanke diamu kensenti anim president do la ku mamulung ay kurango fole kurango nata ay jiyo nata ay silolu fo ndolla sabah sanjal lu problème ye nyani yanyol kantora so ni wo wulta kakata silado de da ko tenke faketa politique sangolti fa mankati moman dalilo sotay evidence soto pour ka fani yandi kata ya kele ngaje paregen ka fa president o politiko la akam de ka fa almamo be salol almamo do ko musalolete no sante je jamfande la bare sa nga jube drong impact mi yalon ko nyim projet ko lewol naati katum project jamal bije jannin wolbe soto lanno tuma do bato ite wol jela anin kabdum projet ko naata fanan ite wol be mabele nta fanga dol jele dingira dol binun je wotumo katanu wolto anim bi bari to nyin kono ate bayla mole kuma kangol fole min yalon ko projet ko nyin ite doma dim fanya no woto kontano seo jayiro tiyan menu manke dindinti ngale manke dindinti wati sotota sama kono kabo brikama kata fo gunjur aseta 12 hours kabrin sumanda fo wularo pente fo silol Kenya wati sotota kabo brusubi ma fanjam ka futa karton nyol aseta e whole day especially sama kono munati na silo man taraje kabrin kombo coastal road nata mune nata ke iriwale nata bunjangol lota business all keta whole of Combo South transformed. So nying sila dol men fana through the Connect Gambia process abe similar effect less or impact less sotola molie ayatina mol finditanan in tantangol in coral in riti ka president o tentu ka jayi ka isolata menna ay wole silo bunda yeleye molu contanta wolu nyamina tiyan ni si tura sey yole di his excellency president barola fente fo contano mole president o tentu ya jayi ye donkilo lae wolung bakadaji nyani waliya bendunin suku wala fente fo kontano ani seo ntata lalto e ko president o sainde ntol mom fen soto be dani la menna ngakurango nyenen kay adina nga jiyo nyinen kay adina nga karambo nyinen kay adina nga lopitano nyinen kay adina sani na tay ko silo president baron se même foy wala baraka dun jaliba ay wole donkilo la president o akonyere ko alim makoy nga faye jarama that's the chorus of the song. The game is over. Sam janim be bula da finalo ne wato suta bari te sotola no na platform to meñi din ka politiko la karo nga nyinje kaytolto president Barrow be diamu kan ko ay comparison no leke ala jamano ni ya jammela jamano ni ya no control be mabe anu president Barrow kabir nga mu standard newspaper to ay nyinne foko jammela project kol be mu fake project kol lete because wotumo ake batule no foni electional nata ay nem project kol nati
anim fana nga moy adiamuta sidia jata la ka kumandiro kay pulay na ay lakan sa ne nyimbe jube anu bi APRC ibe nyina alliance kono la fo nyinte sonda ma wiswaso natila no president Barrow ala 2026 campaign yo mo moy president Barrow long yalo ne ko angani yo senatale abuka mo doya abe kuto kairo nen anin tenko ani yiriwa politiko mo diamol difonse nyobun kumola aye bun kumola la koy ka bun kumola nyami so it's like it's not an issue. Where is the beef? Nin Cristiano no be play ka capital scola defender so ya takul na fara ye wata ye dribble ay kaja we mo na fara ye it's part of the game. Sidia mala ke baleti adun president o sidia bunya la ya horoma na ko sidia ko nanga na doko ke tijan malla o mutanati de ala fo mole calm down. You MC UFO them for because American will file do less sort of didn't come in for the fayengal game bi mune wati me unite football club oni talib la fans club sangue la sara no sara kuti je because you kumo le dati fonse kumo ni no because I banko jindile on the 16th I molu jiji menu man political long ima kala mutawatran to li banko be jiji nin doku wala manke kuma kamati benna tola mbesilo di kamolla the real people funding ke wonin amam patio register no carte faila wulitanga solata wala prayer register ama timmandino hanisaying akombatunga artist wol kumandi nyancho nyola ning artist dola ko egu faye ninga wol kumandi nan drum funding ke wol little kala fi entertainment rewina inata be for zone fandi ne nyancho la fansol bondi je wo other artist la fansol bondi je ate classroom mo fanga fandi la do wala keta amanke kukutati fang esa fali akele esa fal at the time ala crowdless yata talib 30 and TSA at the time had more than 500,000 followers on social media. Kabringa wo prim parango beke buffer zone farafenya kabrin karto faida jelle soto. Wuli tanni woro wula. Aniki yankol pools nani lulu wote ofandila no ba. Karte failal be political party le noma imantara mo kuntangol noma men be la fa 419 kela. Ye what's the all group lo ne men nata mo ye chicken di mo le la ko do busi bul ya remember. Talib na la molo wollem politiko la al group ti kam wol nene because talib o image le tala pour kata bantala bankol molo men ka sponsor pour ye kodo diala abe walla mota bulu ate gagnela esa falen example oti again 17,000 votes Yanks Dabo a neophyte in politics in real politics not activism kabinga na sa lota UDP parti o me registrata ay carte ke so men soto esa tal falta sidul asaba ay wala soto fellata kam oto political party ol molle be wol noma adu molbe political party men to fasiyata dolbe tati for game over wala NPP under president Adama Barrow the game is over mbe natila mbe talib natila ngakacha ate sonna hani hajo 1 million ani modu sabalte sila menen mo haribo nyonde samote dinni wal bule la fe ke balbe do ko wala ndol kana tole la ko tanke tijan abaraka sara youths are happy sara wala saroloti youths are happy hani wonte wolem hani wonte please excuse me for my manners. It is what it is. Bankole was my former boss at Bankole diari ngibe se hori neti yan. So na diamuta na kachata nse jele nole na ko be for please Uncle T is laftal molia understand what nyamako. My relation with Sabali is because he was my former boss. Na doku okay annual and we have these relations where I can ask him anything, I can laugh, I can do anything, but adanta wolto Mahmoud Sabali ngeten tu ngejai ye wato minta kana ngalo ne ko ma wato soto because kunu nal natal ime fanyonde bake but alhamdulillah andi ko alkamurun to la ko de kamurun alum bi nyantata na voters card replace just to be sure it's a more remind fanang Molu Benak is not a partisan bill last date for registration. Okay. Many are long mark alta carte which is a very important message. Yeah. It has nothing to do with politics. Imo banku dingol ti ta yela carte nyini because bilom lu labangoti. Ko ki anko la tol men ka ke kulla ran koto alta kunewol kusonsong ning carte voters carte je du kareta te mela 1 hour bari la fale mo kana excuse soto ka foko nyinati nam fota. We want the game to be clear. Teledal le camera sol be fitale December 5th. Men kamu banko tabe koilale. We go for a break. When we return back, Sunrise Television continues right away. Don't go away.
every time you buy credit or data, that's a speed and win waiting on your My Africell app. 50 megabytes, 100 megabytes, 5 gigabytes of internet data. Sitanga tanga. Credit or data purchases, speed and win rec. Africell and AfriMoney, where loyalty pays and the fun never fades. We've got fantastic new social media bundles just for you. Here are your options. 50 megabytes for $10 is valid for 1 day. Enjoy 400 megabytes for $40, valid for 7 days. Get a massive 1,200 megabytes for $100 only, valid for 7 days. Simply dial *120# and press 3 to pick the social media bundle that suits you best. Subscribe now. Why settle for one when you can talk with two? With the Africell TOK service. For just $99, you get a massive 1,200 minutes of talk time to share between your two favorite people. To activate, dial *135#, select your two Africell numbers, and you're locked in for a full month of conversations. Africell, connecting you to your peoples. Well, welcome once again, and just quickly before we go to our next segment, we'd like to, send our general appeal. One way you can empower and patronize our program is to subscribe, and you can go to Teledal on our Facebook, YouTube, and of course on our TikTok platforms. That will really empower our programs, and it will also allow us to do more, right? Yeah, definitely. Good. And next hour, what do we have? The more you give, the more we have. Right, yes. Okay, on the next we have is the business insights. All right, can you take us through? Yes. That's the exchange rate? The exchange rate. And the source is from the Central Bank. The Central Bank of the Gambia. Maybe we'll allow them to frame it properly. Definitely. With MCR, can they? Okay, good. Yeah, the US dollar buy rate is 72.0 and sale rate we have 74.0. The pound sterling is at 95 and the sale rate is 97. Euro is at 83.5 and then 85.5, while the CFA is 550.0 for the buy rate and then sales at 563.5. And we have the Swedish krona, which is 633 buy rate and then sale rate at 650. We have the Australian dollar at 43.50 and 44.00. Japanese yen, we have 44.87 and 45.40. The
Saudi Riyal, we have 17.80 and 18.00. Canadian dollar, we have 49.50 and 50.50. The Swedish franc, we have 76.80 and 77.65. Norwegian krona, we have 628.03 and 640.0. The Ghanaian cedi, we have 10.31 and 10.73, while the Danish krona, we have 960 and 980 respectively. So I guess this is what we have for today's edition on the forex exchange rates. Uncle T, back to you. Yes, I think wow, the pound sterling is really at 95. That's the buying rate. The buying rate, yeah. And the selling rate is $97. And the CFA franc, I think most people will be very interested with the CFA yeah, franc. Definitely. That is the 5,000. That's the same meal, right? If it's I got it right, it's 550. Yeah. And selling rate is 563. Well, sometimes it's I guess this what you have here, and if you go to the black market, it's different. It can be, and especially now the demand is really high. We're gradually moving towards the Tobaski. That's the rate authentic can be one. anything. It can be really anything, and that's the. And we're appealing for the viewers to follow this one, because the other ones, the rubber people, and they will just, Yeah, of course, if you go to the bank. So this is the authentic one, and this is what they should follow. And don't you think this is the reason most business people use this excuse, like they use safe habit of a share and all that? Exactly. Yeah. So anyway, it is what it is. And those who are also on Hajj, the Saudi Riyal, yeah, the Saudi will be very interesting. 17.80 and 18. Anyway, that is that. And this is this. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. And that's it. Well, as time goes on, we'll also make an attempt to bring you weather and also aviation information. That is the flight schedules in the Gambia, and of course, weather, which is very, very, very important. Hopefully, in our subsequent bulletins, we will come up with that as well. Well, now we are sliding towards the very end of this particular edition of Sunrise Gambia, or Sunrise Teledal. What do we have next? We have the sports. That's the sports. We a have short break, sports. and our sport pundit will join us right here on the platform.
Congratulations, Arsenal, for lifting the trophy of the English Premier League. ñoom àddina bi yëpp ñoom ñoo leen ko éene àddina bi yëpp ñoom ñoo leen ko ñaanal. Everybody celebrate with them because toog ay ñaar fukki at ak ñaar laaluloo even flower bouquet, and now you lift the cup. Except Man United fan. That was a big one. That was a big one for Arsenal, honestly speaking. And now, of course, they deserve it already. They've made so many attempts over the years. They come very close, and eventually they said. Anyway, we are now joined on the platform by our sport anchorman, who is no other than Ousmane Gueye. Ousmane, ñu ngi am mbégte kontaan dalal la waat tey fii li nga xam ne nag mooy suñu Sunrise Teledal tey nag si wàllum tàggat yaram ayca gunge ñu waaw jërëjëf gannaaw ba ma dalalee rek si programme bi di Sunrise Gambia fii si Teledal TV di la wax ne rek yow it am naa mbégte ak kontaan rek bokk ak yow benn plateau di nuyu nag suma xulóowaale bi di Awa moom nag du dee faral di jubóo Awa waaye Awa yow it am naa mbégte kontaan rek ngeen welcome ma si Teledal Sunrise lifin bi rek di leen wax ne rek tey nag Uncle T gis nañ African Cup of Nations draw bi happen na bu nga xam ne ñu ko war a play biir Kenya Tanzania ak Uganda di co-host di ñu gis rek draw bi def nañ ko ñu gis nag Gambia ñu dugal ko si top groupe bu métti di groupe C ñu gis Ivory Coast Ghana Gambia ak Somalia. So it's going to be Gambia. Take us through again. It's going to be Ivory Coast. Wow. Ghana, Gambia. and Somalia. Ak Somalia. Okay. ñoo bokk benn groupe si groupe C. mu nekk nag li nga xam ne di ñaan GFF bi rek stadium bi ñu jàppale ñu si. yéen a ngi ci ñaan ba léegi. waaw ngeen ñaan ba tey ñaan te élection baa ngay ñëw. football moo amul ñaan. waaye Uncle T am nañ yaakaar ne Independence Stadium bi because gis nañ ne CAF war nañoo ñëw inspect Independence Stadium bi. so ñu ngi am yaakaar rek ne CAF dinañ def trait rek. CAF tamit yërëm leen ñu nag léegi. waaw bi la it's high time Uncle T war nañoo yërëm nag waaye ñun def nañ luñ mun. te ci gars yi jàpp ñoom it. to be honest def nañ luñ mun nag. to be honest def nañ luñ mun waaye bi yoon daal Uncle T daal ñu ngi dundee yaakaar daal. waaw xam naa ne daal te am naa yaakaar tamit ne CAF dinañ jox rek go ahead bi pour ñu war a play Gambia suñ games te xam naa ne tamit leen dina ko suñ first game biir star fii nii non keroog loolu moom xam naa lu mu bëgg buur fu di ko dem bés boobu dinaa dem bi ñu ne home support di wax ne rek Uncle T ne Independence Stadium bi nekk na li nga xam ne daf day jox Gambia advantage trop because soo xoolee the last time ñu play qualifier round biir Gambia in most cases suñ most of points yi nga xam ne am nañ ko biir Gambia lañ ko amee te nekk nañ groupe bi nga xam ne group of dead la si African Cup bi groupe di groupe C rek lu ñëw mën a dimbale rek bokk na si li mooy li nga xam ne mën na ñëw play suñu game si home fii nii ñu mën a gis ne rek gardé nañ many points biir Gambia fii nii dina nekk li nga xam ne advantage la si ñun. that's good. gannaaw bu ñu jógee si boobu rek Uncle T ñu gis ne Gambia tamit war naa am test game organise na test game ak Iran bi nga xam ne ñoom ñu ne rank 21st globally si FIFA ranking bi. Jordan Gambia seen coach bi nag di Jordan McKinstry ñu gis rek mu announce 25 man squad bi nga xam ne war nañoo prepare pour face Iran si test game bi nga xam ne mu ngi war a play Antalya biir Turkey di game bi rek ñu ngi ko play 29 mai 2026 foofu rek biir Turkey. 29 mai bii nii. waaw 29 mai bii nii boobu jege na. boobu jege na ñu gis Gambian play nag wax nañ ne rek dinañ assemble biir Turkey Monday buy ñëw ni lañ war a assemble ñoom ñëpp biir Turkey. ñu gis nag Gambia rek ñoom tamit jëlal test match bi rek def ko préparation si upcoming African Cup of Nations qualifiers rek nga gis ne dina nekk warm up game bi nga xam ne dina dimbale boy si ñu prépare rek African qualifiers yi war a ñëw suñ kanam. Uncle T nag suñ jógee foofu rek ñu dem si international scene bi rek ñu gis Arsenal comme noo ko ibbi rek win nañ English Premier League bi gëj nañ ko win nag depuis 2003 2004 season bi mooy seen invincible season bi nga xam ne dem nañ ci whole tournament bi with Arsène Wenger ñu gis tamit rek Arsenal ñu ngi ko win gannaaw bu Man City draw ak Bournemouth ci weekend bi 1-1 draw bi rek moo jox Arsenal win bi pour ñu mun a win rek Premier League title Uncle T noo gisee Arsenal. waaw boy Baro la ñoo njëkk a congratulate because big time fan of Arsenal. And also Tombong Seydi tamit is a big time fan Arsenal la. Oh yes, of course. ñoom lu la riir ci Arsenal rek fal ko ci WhatsApp am dina ko upload. Actually the first
information bi ma receive mooy bi Man City drawé the first information to show that waaw gis nañ ñu ngi celebrate tactically it's all over Arsenal bi nekk it comes from Tombong. Some people were saying ne waa Arsenal dañ juju City. amul ti rek title bi rek Premier League title bi rek nekk Arsenal seen 14th Premier League title gannaaw bi nga xam ne rek ñu ngi si gannaaw Manchester United ak Liverpool ñi nga xam ne ñoom 20 la ngay am 20 Premier League titles Arsenal nag moo nekk di third team England bi nga xam ne win na most Premier League trophies Arsenal nag ñu war a prepare tamit amul fii rek war a prepare seen final Champions League final bi nga xam ne war nañ ko play against Paris Saint-Germain ñu war ko play foofu si Budapest rek final bi nag close na Arsenal rek wala war a try pour ñu ñëw winee Champions League bi rek at bi nag nekk seen one of the best seasons if not the best. Actually man soo ma laajee am naa yaakaar si ñoom because what happened is they now have enough time to rest. waaw loolu dëgg you understand they have enough time to rest and then the winning mentality bi nga xam ne mu ngi ak ñoom because already xam nga lift nañ the trophy you understand that positive mental attitude boo xam ne dañ koy dundee so if they go with all that including their game plan you know that desire to win of course they can create a lot of problems for PSG Paris Saint-Germain yes PSG tamit booy beneen affaire la man daal Ousmane Dembélé moo ma jaaxal oncle waaw Dembélé du boy beneen affaire la. ba pare oncle ci problème mooy Dembélé doo xam ban tànka la. lef la war a rek. fu nekk te tànka bu nekk mën naa score goal wicked goals nag day score. waaye nag neexut ba neexut ene naa ko Arsenal. xam naa ne daal benn advantage am na ko seen goal bi baax na trop di Raya. Raya very good goalkeeper. One of the best goalkeepers in Europe right now. Actually. And so c'était PSG. I mean. They can surprise you from all angles. Of course. Midfield bi mun nañoo score. Strikers yi nañ mun a score. Even goalkeepers ñoom seen all departments yaa baax. All departments. Paris Saint-Germain. It's really great. But we are hoping to see an interesting. li la ñu mayoon si sport rek. We are hoping to see an interesting final. Interesting final, yes. Because remember, all these two teams, they're very young. They are so young players, talented players. So actually, we're expecting a mouth-watering. Champions League final. Oncle T jërëjëf rek yéen tamit comme ni ma ko ibee woon rek am naa te mbégte ak kontaan rek gannaaw bi ma producer suma sports bi rek lii laa leen mayoon ci sports Awa Sané jërëjëf di leen wax ne jërëjëf rek. kon nag Awa ñu bàyyi la rek nga tàggatoo. Yeah. Thank you so much, Uncle T. It's always a pleasure to share a platform with you. Comme nu ma ko waxee rek ak Ousmane even though duñ dee jugu waaye balaa ma tàggatoo rek dama bëgg a share benn quote ak public bi mooy your daily habits are the stepping stones to your biggest dreams. So Uncle T, loo am pour wax. Boy tey kañ laa di wax leen ma kan laa dee nuróol dëgg ku njëkk a ñëw si seen mind rek ne kooku laa dee nuróol tey. That Nigerian former president. Tinubu. Not Tinubu. Buhari. Tinubu kay maa ko daax. Buhari. Du Buhari? Yeah, Mohamed Buhari. Yéen amu leen seetlu maan. Amul ti yow ko fa. Man Baro laa dee nuróol. boy du ma neexal. Président Baro. waaw bañ a neexal. su ma dajee moom rek ma ne ko yow excellence. ñëpp ñu ne yow laa dee. nuróol. te xoolal ma tabaski bi demee wut. noonu. From me, Tijan Jan, on behalf of my entire team, the members of the MCR and the camera people, we want to seize this opportunity to say thank you so much. Very much. Until we see you next week. Bye-bye. You can now turn your loyalty points into data or voice bundles. Simply dial *772#, press 1 to check how many points you've got, press 2 to redeem those points. Recharge on AfriCell, buy credit on AfriMoney, buy cash power. Lord Efrek, you get points. Even when you redeem, your total points still stack up, giving you a chance to win one of 2 luxury AfriCell villas. AfriCell, 25 years of rewarding loyalty, and we're just getting started.